Thank you. That very person. Tvam, you. Vrita, took birth. Me jatarena, by my abdomen. Nata, O my Lord. Katam, how. Nu, then. Yasya, of whom. Udare, in the belly. Etad, this. Asid, did rest. Vishvam, universe. Yuga ante, at the end of the millennium. Vatapatre, on the leaf of a banyan tree. Eka, alone. Shetesma, you lay down. Maya, possessing inconceivable powers. Shishuhu, a baby. Angrihi, your toe. Panaha, licking. Translation and purport by His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. As the Supreme Personality of Godhead, you have taken birth from my abdomen. O my Lord, how is that possible for the Supreme One who has in his belly all the cosmic manifestation? The answer is that it is possible, for at the end of the millennium you lie down on a leaf of a banyan tree, and just like a small baby, you lick the toe of the lotus foot. Purport. At the time of dissolution, the Lord sometimes appears as a small baby, lying on the leaf of a banyan tree, floating on the devastating water. Therefore, Devahuti suggests, quote, your lying down within the abdomen of a common woman like me is not so astonishing. You can lie down on the leaf of a banyan tree and float on the water of devastation as a small baby. It is not very wonderful, therefore, that you can lie down in the abdomen of my body. You teach us that those who are very fond of children within this material world and who therefore enter into marriage to enjoy family life with children can also have the Supreme Personality of Godhead as dear child. And the most wonderful thing is that the Lord Himself licks His toe. End quote. Since all the great sages and devotees apply all energy and all activities in the service of the lotus feet of the Lord, there must be some transcendental pleasure in the toes of His lotus feet. The Lord licks His toe to taste the nectar for which the devotees always aspire. Sometimes the Supreme Personality of Godhead Himself wonders how much transcendental pleasure is within Himself, and in order to taste His own potency, He sometimes takes the position of tasting Himself. Lord Chaitanya is Krishna Himself, but He appears as a devotee to taste the sweetness of the transcendental mellow in Himself, which is tasted by Srimati Radharani, the greatest of all devotees. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamaya Tadati Swapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale
Vishunate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gaura Vani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pastitya Veshatarine. Hare Krishna. Thank you for the opportunity to speak on Bhagavatam. It's a bit embarrassing. So many Vaishnavas. I really beg your blessings that you can speak on Bhagavatam. Mataji? Yes. Can I ask you to make pauses because I will not be able to translate Sure, you simultaneously translate. into Russian, Sure. okay? Perfect. Okay. So, I really like this verse when I first read it. This image of the Lord as a baby on a banyan leaf. I had seen it before, but I had never really read about it. And the first thing that really struck me was this astonishment of Devahuti. Regarding the fact that the Supreme Personality of Godhead, who is completely transcendental, and he has in his belly all the cosmic manifestation, as the verse says. That this personality, he took birth from her own abdomen. And and there's a translation by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur of this verse. He says, "O Lord, how were you, in whose belly the universe rests, held in my womb?" And in his commentary, in the first line, he says, "How could you be held in the womb of a person like me, a human?" So she's really bewildered. She's thinking, I'm an ordinary woman, how can the Supreme Lord take shelter in my womb? Of course, we know that she's no ordinary woman. She's a great devotee. And she answered herself that question, how is that possible? She answered herself, she says, anything is possible for the Supreme Lord. Because he even appears as a small baby on the leaf of a banyan tree at the time of dissolution, at the end of the millennium. And maybe I thought maybe of talking a little bit about that story, because it was very nice to read it. It is related to Markandeya Rishi, and it's told on the 12th canto of the Bhagavatam. So Markandeya Rishi, he performed many austerities. He was a celibate monk, you could say. He took a vow of celibacy and he was performing austerities. He performed the Lord Hari for many years, for a long time. And then at some time, Lord Indra sent
some test, let's say, to Markandeya Rishi. И в этот момент Господь Индра, он послал, назовем это тестом для Маркандея Риши. He sent Kamadeva and his associates to disturb the meditation of the Rishi. Он послал Камадеву и его спутников для того, чтобы они не побеспокоили медитацию Маркандея Риши. But Markandeya, he was so determined, he was so fixed, nothing would even bother him, nothing happened. He was not affected at all with that, with the presence of Cupid himself there. Но Маркандея Риши был настолько сосредоточен, он настолько был погружен в свою медитацию, что вот это явление самого Купидона, оно никак на него не повлияло. And this means there were many beautiful women and music and all kinds of allurements there, and he didn't. Nothing affected him. Это означает, что там находилось много прекрасных женщин, были танцы, были развлечения, и все это на него никак не повлияло. And then what happened is the Lord himself appeared to the Rishi, to Markandeya Rishi. И дальше, что произошло, Господь лично явился Маркандея Риши, предстал перед Маркандея Риши. He was pleased by the austerity of the Rishi, and he asked him for a benediction. Он был доволен аскезами, которые совершал мудрец, и спросил, какого благословения он хочет получить. And the sage, at first he said, my Lord, to see you is the greatest benediction. И сначала мудрец сказал, что видеть тебя, о Господь, это мое самое главное благословение. But then he said, but I also have a desire to see your illusory energy. Но потом он добавил, знаешь, Господь, я также хотел бы получить даршин твою иллюзорную энергию. And the Lord appeared in front of him in the forms of Nara and Narayana. И тогда Господь предстал перед ним в образе Нара Нараяна. And he smiled and he said, okay, so be it. И он улыбнулся и сказал, пусть будет так. And the Lord left. And the Rishi continued his meditation. И Господь ушел, а мудрец продолжил свою медитацию. And then one day, water started to flood the entire place. И вот в один день как бы начался потоп, и вода затопила все место. And Markandeya was actually the only person left in the universe in the end. И Маркандея Риши остался единственным человеком во Вселенной, который остался. There was a huge deluge, and he was actually suffering a lot there. He was being attacked by all kinds of aquatic creatures, and he was very hungry and tired. And there's То есть начался сильный потоп, и он, конечно, от всего этого страдал, потому что на него нападали разные водные существа, и он страдал от голода и прочих беспокойств. So he was moving like that by the waves. It was dark, he didn't know what was happening. And, he was becoming more and more exhausted. And it is said that he felt himself dying. He thought he was dying. И вот так его носило по волнам в одну и в другую сторону, была кромешная тьма, и он был полностью измучен, и он даже подумал, что он вот умирает. Он подумал, что он умирает. And then, like that, countless millions of years passed. Imagine, countless millions. And you're there, And then, finally, one day he discovered a small island. Understand? И так в один день он встретил среди океана маленький остров. And on this island there was a tree, a banyan tree. На этом острове было баньяновое дерево. And on a branch of that tree, he saw this baby boy, lying within a leaf. И на ветке баньянового дерева он увидел, что там на одном из листьев
ветви бананового дерева лежит маленький младенец. And it is said that the effulgence of that baby was so amazing. He was just impressed by that. И он был впечатлен тем сиянием, которое исходило от этого младенца. And then, well, maybe I'll not say. There is a beautiful description, very beautiful, of the baby and how he looks. You know, long verse. Далее следует описание очень длинное того, как прекрасен был этот младенец, подробное описание того, как он выглядел, но я, наверное, не буду его зачитывать. Maybe I'll just share. Maybe I'll try to show you the picture. Я просто Because I didn't want показать вам to. изображение этого младенца. That's the baby on the leaf. Это вот младенец на листе. And on the description of how he looks, it is said that he's what is it? That his lovely ears resemble pomegranate flowers. And I was just curious, this is a pomegranate flower. So his ears look like that. Уши, они напоминают вот, я не знаю, как это цветок называется, цветок граната. Но вот так он выглядит, цветок граната. Anyway, it's a very beautiful description. You can read. Это очень прекрасное описание, вы сами можете с ним ознакомиться. And that this astonishment of Devahuti Удивление Девахути. About how could the Lord take shelter in my abdomen, that I spoke before. Как вот Господь может принять убежище в моем чреве? It made me think also of Queen Kunti. Также заставило меня задуматься о царице Кунти. Because Queen Kunti, she's offering prayers to Krishna as he's leaving. And she says at some point that it is very bewildering to her how he performs pastimes which appear to be human, but they are completely transcendental. Потому что царица Кунти, она возносит молитву Господу Кришне, когда он собирается покидать Хастинапуру или Двараку. И она говорит о том, что ее сбивают с толку вот те лилы, которые Господь являл, потому что эти игры его очень похожи на человеческие игры обычного человека. She says, "O Lord, no one can understand your transcendental pastimes, which appear to be human and so are misleading." И она возносит молитву: «О Господь, никто не может понять твоих деяний, потому что они так похожи на деяния обычного человека, и они полностью сбивают с толку». And she particularly mentions the pastime of Lord Damodar. Она особенно упоминает лилу Господа в образе Дамодара. Because in this pastime, Lord Damodar, Mother Yashoda is going to tie him to the grinding mortar, and Damodar, he starts really crying, he's really afraid. Потому что во время этой лилы матушка Йашода пытается привязать Господа к мутовке, к ступе, к деревянной ступе, а Господь начинает плакать от страха, и он по-настоящему напуган. So Queen Kunti says, she describes that vision, and then she says, "This sight is bewildering to me." И царица Кунти описывает вот эту лилу, и она говорит, что для нее это полностью сбивает с толку, такие деяния Господа. And in the same way, I thought also of Mother Yashoda herself, and the pastime when she sees the universe, the whole creation within Krishna's mouth. Я также подумала о том, когда матушка Йашода увидела всю вселенную во рту своего маленького Кришны. One day Krishna ate some dirt, and she wanted to check his mouth. Однажды
Кришна вот как-то поел землю, и она захотела проверить, так ли это. And then when she looked inside, she saw the whole universe there. И когда она взглянула в его рот, она увидела там всю Вселенную. But of course, there's a difference between their reactions, their moods of Kunti and Yashoda. Ну, конечно, в их реакциях, в их настроении есть разница в реакции, которые испытывал Яшода, и в том, что испытывала царица Кунти. Because Kunti had some awe and reverence towards Krishna. She knew who he was. He was the Supreme Personality of Godhead. And Yashoda, for Yashoda, he was her son. Потому что царица Кунти, она испытывала настроение почтения к Кришне, потому что она знала, что он был верховной личностью Бога, а Яшода, она считала Кришну своим сыном. And so these pastimes that Krishna performs as his childhood pastimes, we heard in a purport that those who are very fond of children within this material world and who enter into marriage to enjoy family life with children can also have the Supreme Personality of Godhead as their child. So these childhood pastimes, Krishna performs them to attract the conditioned souls, to attract us who are trying to enjoy this world. И так вот эти игры в образе младенца Господь являет, чтобы привлечь нас из обусловленных душ. Как говорится в комментарии, Шрила Прабхупада пишет, что те люди, которые хотят находиться в материальном мире и наслаждаться семейной жизнью, они имеют шанс и как бы заводить потомство, наслаждаться своим потомством, они имеют шанс получить верховную личность Бога своим ребенком. In his commentary, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he mentions that, he said, as a baby you sleep on a banyan leaf at the time of destruction of the universe. For what purpose? In this way, the people of the world who are accustomed to caring for children can meditate on me. It was a bit long, sorry. He says first, what's the purpose of you sleeping on a banyan leaf as a baby? Чакраварти Такура, он в своем комментарии к этому стиху говорит, вот ты покоишься как младенец на баньяновом дереве во время разрушения Вселенной. И в чем цель вот такого твоего образа? And he says the purpose is that people of the world who are accustomed to caring for children, they can meditate on me, on the Lord. И тогда он отвечает на этот вопрос, что люди, которые привязаны к заботе о детях, они могут медитировать на тебя, о Господь, в этом образе младенца. And he says, thus that form of a baby is merciful. И дальше он говорит, является этот образ, эта форма младенца милостивой. And children are very attractive, naturally, especially for women, it's very attractive. И вот дети, они естественным образом очень привлекают, особенно женщин. Для женщин они очень привлекательны. Their innocence, their affection, it's very, very endearing. And the parents like that, they enjoy the activities of their children. Их чистота, их невинность, их привязанность такая, она очень привлекает. И родители, они любят наслаждаться общением со своими детьми. Поэтому. And I was thinking that the Lord also manifests as the deities, so that we can take care of Him, just like children. Потому что Господь дает нам возможность, Он предстает перед нами в образе божеств и дает нам возможность также о Нем заботиться, подобно тому, как мы заботимся о детях. I couldn't remember exactly to whom, maybe some of you remember, but I remember a few occasions where Prabhupada would speak to his female disciples and say,
now you take care of Jagannath, Baladev, Subhadra, now they are your children. I remember that. Я не помню точно, где это говорится, но, может быть, кто-то из вас мне подскажет, но я встречала, что Шрила Прабхупада как-то давал такие наставления своим ученикам или ученицам, что вот это божества, Джаганнат, Баладев, Субхадра, теперь заботься о них, как о своих детях. And on his purport to the verse, today's verse, Prabhupada also says that there must be some transcendental pleasure in the toes of Krishna's lotus feet. Jai Jagannath Baladev Subhadra Maharani Shishi Gaura Nitai Ki Jai. So Prabhupada says that there must be some transcendental pleasure on Krishna's feet because all the great sages and devotees put so much energy in the service of the lotus feet of the Lord. И также вот в комментарии к этому стиху, который мы сегодня читаем, Прабхупада говорит, что в лотосных стопах Верховного Господа должно быть содержится столько нектара, потому что все великие мудрецы и риши всю свою жизненную энергию вкладывают в то, чтобы служить его лотосным стопам. Also Vishwanath Chakravarti, he says that all intelligent men will give up all their happiness and become submerged in the sweetness of my feet, regarding the Lord. И также Вишванат Чакраварти Такур говорит, что все разумные люди оставят всю прочую деятельность и посвятят себя служению моим лотосным стопам, имеется в виду Господь. So it seems to have a very unique, special sweetness on Krishna's feet. Таким образом мы видим, что вот есть что-то уникальное, какая-то удивительная, уникальная сладость в лотосных стопах Господа. And many verses all over the scriptures, they talk about that sweetness and also about how we should be meditating on the lotus feet of Krishna, how we should be attracted to them. И также много стихов в Писаниях мы можем встретить, которые говорят о исключительной сладости лотосных стоп Господа, о том, как мы можем медитировать на них. Some verses talk about the honey from the lotus feet of the Lord, like there's honey there. Какие-то стихи говорят о том, что есть мед, который исходит от лотосных стоп Господа. And even sometimes it's mentioned that we should serve the toes of the feet, as Prabhupada also mentioned in the purport today. И также в некоторых стихах говорится даже о том, что мы должны служить или поклоняться пальцем на этих лотосных стопах. И Прабхупада тоже это упоминает в комментарии к сегодняшнему стиху. I'll just read this one verse that says, the devotees who are always engaged in the service of the toes of the lotus feet of the Lord can very easily overcome hard-knotted desires for fruitive activities. Maybe I'll break in two. Is better? It's okay. Шрила Прабхупада также говорит, что те преданные, которые будут служить пальцем на лотосных стопах Верховной Личности Бога, они могут преодолеть привязанность к деятельности ради плодов. So I was just thinking, but why feet? Why the feet? Why we put so much emphasis on the feet of the Lord? Я всегда думала, почему стопы, почему мы так много внимания уделяем именно, так подчеркивается именно служение стопам Господа. And also in our culture and in temple life, and there's some notion of feet and how they're kind of considered low part of our body and that. И также вот в нашей культуре, вот в храмовой жизни, есть такое понимание, что стопы это что-то нечистое, это вот такая нижняя часть тела, она не чиста также. And so I just researched a little bit on the internet. It's not from any scripture, but I was just curious about the symbolism of the feet.
in Hinduism and in yoga. Я вот провела некоторые исследования в интернете. Это выдержки не из Писания, но это описание того, что символизируют стопы в индуизме. And I found out that the basis for this symbolism of the feet goes back to this Vedic conception of the universe as the body of God. Я узнала о том, что вот этот символизм стоп в индуизме относится к тому, что начинается с того, что вот эта вселенная описывается как тело Господа. And just like our body has high and low parts, the universe also decided to have high and low, pure and impure places. И подобно тому, как в нашем теле есть верхние части и нижние части, в теле Вселенной также есть верхние и нижние части, то есть чистые и нечистые места. So our feet are touching the ground, which is considered low. И наши стопы касаются земли, что считается низшим чем-то. And it's interesting, like before entering the temple, we take off our shoes. Right? Также интересно, Just что thinking, why? войти в алтарную мы снимаем нашу обувь, и почему мы так делаем. And what I found out is that it's like leaving your impure parts, symbolized by our shoes. We leave it outside, or leaving our materialistic side at the door before we enter the sacred space of the temple. И что я узнала, прочитав вот это символично очень, сам вот этот процесс того, что мы снимаем обувь перед входом в алтарную, означает, что мы за пределами храма оставляем какую-то свою низшую часть, нашу нечистую, перед тем, как войти в это сокровенное место. And yet the Lord's feet are the most special, the most pure, actually. Но при этом лотосные стопы Господа, они являются чем-то очень особенным, и они являются самым олицетворением чистоты, самым чистым. They are often called lotus feet. Они вот всегда называются лотосными стопами. And here we have, also in other temples in Mayapur, they have this shatari that we put on our heads in the morning, in the evening. И вот здесь у нас часто вот в майяпурских храмах у нас есть нечто, что называется шатари. На утренних службах нам касаются головы нашей этим предметом. And that represents the Lord's feet, blessing us. И это олицетворяет лотосную стопу, которая нас благословляет. And then when we approach someone by their feet, it is actually telling a lot about us and our attitude towards that person. И когда мы выражаем почтение стопам какого-то человека, это многое говорит о нашем отношении к этому человеку. It's telling about our attitude of humility. Это говорит о нашем настроении смирения. And that humility, we know that it's really at the core of Lord Chaitanya's teachings. И мы знаем, что вот это смирение, это является сутью учения Господа Чайтаньи. In the purport, this sentence, the Lord licks his toe to taste the nectar for which the devotees always aspire. That made me think of the Shikshastaka. И вот в комментарии к этому стиху есть предложение, в котором говорится, что Господь, Он лижет свой собственный палец, потому что Он хочет также испытать тот нектар, которого так жаждут преданные. И вот прочитав этот стих, я задумалась о Шикшастаке. I just forgot. Now what is it? There's this part of the Shikshastaka that says that the nectar for which you're always anxious, yeah, something like that. Is the first one, yeah. В каком стихе? В первом стихе Шикшастаки говорится нектар, которого я
Yeah, and of course the verse that is said to be our Siddha Pranali, our means of perfection, is the Trinadapi Sunichana verse. Yeah. И также, конечно же, стих, который является нашей ситха пранали, способом достижения совершенства, это третий стих Шикшаштаки Тринадапи Суничана. That we should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. Что мы должны воспевать святое имя Господа в смиренном состоянии ума. Thinking yourself very low and be more tolerant than a tree, devoid of all false sense of false prestige, like that. Считать себя, вести себя терпеливее дерева, отказаться от ложного престижа. And that is described by Lord Chaitanya himself, and at the end of the Chaitanya Charitamrita very beautifully. That's where he speaks where we see the Shikshastakam prayers. И это вот объясняется непосредственно читание Чайтамриты с самим Господом Чайтаньей, там, где вот Господь произносит Шикшаштаку как раз. And it really struck me that he says that those who are humble, they think, although they are very exalted, they think themselves lower than the grass on the ground. And like a tree, it tolerates everything in two ways. И вот то, что меня особенно тронуло, это то, что Господь Чайтанья говорит, что те, кто считают себя как бы никчемными, несмотря что обладают всеми достоинствами и ведут себя, считают себя ниже соломы, и терпеливы подобны деревьям, а деревья терпеливы как бы двумя способами они проявляют свое терпение. So one way is that when a tree is cut down, it doesn't protest. Первое, когда дерево срубают, оно не протестует. And even if it's drying up, it will never ask for water. И даже когда оно сохнет, оно никогда не просит воды. And also, the tree delivers its fruits, flowers, and whatever else it possesses to anyone and everyone. И также деревья готовы даровать свою листву, плоды, тень всем и каждому. It tolerates the scorching heat and torrents of rain, yet it still gives shelter to others. Оно переносит изнуряющую жару и штормовые дожди, и несмотря на это, оно дает прибежище каждому, готово дать прибежище каждому. Those two were really striking to me. I mean, imagine that level of humility, that you can tolerate just anything, that you never ask for anything. It's very high goal. И это то, что меня очень тронуло. Я представила просто вот этот уровень смирения, которым должна обладать личность, такая личность, что она ничего не просит и готова вынести все что угодно. Это очень высокая цель. And you can see that both Devahuti and Kunti, they display humility. И мы видим, что и Девахути, и Кунти, они проявляют это смирение. Kunti, she says that she says to Krishna that how can we women understand you know you perfectly? Кунти, она говорит, как мы, женщины, можем в совершенстве познать тебя, понять тебя. Considering herself unfit for understanding Krishna. Она считает себя неспособной понять Кришну. Even though she's a pure devotee. Несмотря на то, что она является чистой преданной. And Devahuti, as we heard, she is astonished, how can the Lord appear in my womb? I'm just a woman, an ordinary woman. А Девахути, она потрясена тем фактом, что Господь явился в ее чреве,
потому что она считает себя обычной женщиной. And just I was thinking also about the sweetness that is in the feet of Krishna, and I just remembered also the verse of the Nectar of Instruction about the sweetness of the holy name and character and pastimes of Krishna. И когда я размышляла о сладости лотосных стоп Господа, я вспомнила стих из «Нектара наставлений», где описывается игры и описание качеств Господа. The verse says, the holy name, character, pastimes, and activities of Krishna are all transcendentally sweet like sugar candy. И в этом стихе говорится, что святое имя, форма, качество и деяния Господа все полны сладости, подобно сахарному леденцу. And I'll just say the idea that it is said that the tongue of one afflicted with the jaundice of avidya or ignorance cannot taste anything sweet. И также там говорится о том, что тот человек, у которого, если которого поражен болезнью желтухой, он не может испытать вот этот вкус сладкий. Он ни от чего не может испытать вкус сладости. But it is so wonderful that just by carefully chanting the names of the Lord every day, natural relish will awaken. Но это так замечательно, что просто внимательное воспевание святых имен Господа каждый день, оно постепенно пробудит вот эту естественную сладость. So the remedy for the lack of taste, of relish in the name and pastimes of Krishna and activities and character is to continue. И вот это естественное лекарство к отсутствию влечения к имени, качествам и играм Господа является просто продолжать. Is to perform our sadhana bhakti with faith, that by hearing the glories of the Lord, by chanting with an effort to avoid offenses, Krishna will purify my heart. Просто продолжать наш процесс садхана бхакти с верой в то, что если я буду внимательно воспевать Святое Имя, буду продолжать свое служение, Господь очистит мое сердце. And we will eventually lose taste for all other things in the world, and we will be very satisfied and happy only with service for Krishna. И постепенно наше влечение ко всем другим вещам этого мира, оно оставит нас, и мы будем привязаны только к служению Господу. And there is so much sweetness in the feet of the Lord that He Himself wants to taste it, as Prabhupada said on the purport. И вот в лотосных стопах Господа содержится столько сладости, что сам Господь, Он хочет испытать эту сладость, как Шрила Прабхупада говорит в комментарии к этому стиху. And the devotee who is relishing this sweetness to the greatest extent is Srimati Radharani, as we know. И вот та преданная, которая может испытать всю полноту нектара лотосных листов Господа, это преданная Шримати Радхарани, как мы знаем. In the Chaitanya Charitamrita, there's the explanation for that. It says that desiring to understand the glory of Radharani's love, the wonderful qualities in him that she alone relishes through her love,
I think it's a bit difficult, huh? Basically, I'll just speak better. Basically, the Lord is so amazed at how much pleasure Radharani experiences that he wants to taste it also. Суть в том, что Господь, Он очень удивлен, потрясен тем, какую любовь испытывает, какое наслаждение испытывает Шримати Радхарани, так что у него самого возникает желание испытать то же самое. And then he appears as Lord Chaitanya. И тогда он приходит в образе Чайтани. He comes in this golden collar and with the emotions of Srimati Radharani. Он приходит вот в этом образе, золотом образе, и испытывает настроение Шримати Радхарани. And so we have this image of the baby sucking his toe as if showing us that there's sweetness there, there's something he wants to taste himself, that sweetness. И вот у нас есть перед глазами этот образ маленького младенца, Господа, который сосет свой собственный палец, таким образом показывая нам то, что в этом есть сладость, которая привлекает его самого. That is said by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. He says that Lord Krishna wondered, so many devotees are hankering for the nectar of my lotus feet. Therefore, let me personally experience that nectar. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит в комментарии, что Господь говорит, так много преданных, они хотят получить нектар моих лотосных стоп, что у меня самого возникает также испытать сладость своих лотосных стоп. Yeah, and just to finish, I just really appreciated this verse, and I think it gives us this opportunity to feel gratitude to Srila Prabhupada. И вот, чтобы закончить уже эту лекцию, мне кажется, в этом стихе то, что сказано, то, что говорится в этом стихе, позволяет нам испытать большую благодарность к Шриле Прабхупаде. Because he gave us this opportunity to even know about these things, about Krishna, about the sweetness that is there, and the hope that one day we can also experience, relish that sweetness. Потому что именно благодаря ему мы узнали о Кришне, о той сладости, которая есть сокрыта в лотосных стопах Господа, и также он дал нам надежду на то, что однажды мы также сможем испытать, насладиться этой сладостью. So that's what I had to share. If you have any maybe comments, realizations, corrections, most welcome. Это все, чем я хотела с вами поделиться. Если у вас есть какие-то комментарии, замечания, поправления, может быть, пожалуйста. Yes. I'd like to add some comment, perhaps a question. Since you were reflecting on the meaning of the lotus feet, comes to my mind is that in general we understand it as sign of submission. We bow down because it's the lowest part we consider ourselves, even lower being below the lotus feet. And you mentioned the Shatari, and the verse was a lot about being in the womb, taking birth, and then connected to lotus feet. Also there was something in the Shata, it's actually the life air that is responsible for pushing us out of the womb. And the Shatari is actually that, where it's a blessing is it stops no more Shata. So that actually it prevents us from again having to take birth. So it's real blessing of the lotus feet. The idea is to not anymore having to be in this cosmic body to get out. Very nice. I didn't know. So you want to translate? Shatari is this thing that puts on That our they head put in the in the morning. morning, yes. Like helmet. Как Прабху, такой, как бы не вопрос у него был, а комментарий того, что вот Матаджи, она говорила о лотосных стопах, что это символ как бы
нашего почтения, когда мы склоняемся к лотосным стопам. И также она упомянула, что вот утром нам пуджари, такой вот шатари, надевает такой шлем, который символизирует лотосные стопы Господа, и мы получаем благословение, но также, не совсем поняла, какой-то символический термин, шата означает воздух, который выталкивает ребенка из чрева матери. И вот когда нам прикасаются вот этим шлемом к голове, это также благословение больше не принимать вот этих рождений, чтобы нас больше не выталкивали вот так вот. Правда, прокомментировала. A short question I have. You mentioned this topic of humility, and the tree as an example strikes me also with intense, with the not asking for water, even completely thirsty in the sun, this complete neglect of any need. So I'm wondering, since we are conditioned souls, and my understanding is for everything there's a condition required. If then, so I would ask, what is your understanding? What conditions must be there for the possibility of such humility? What must be the basic condition? Because I think we cannot just go there, and it would be, and many people try, and it's very unhealthy. And so if you could. Yes. И пробую также вот маленький вопрос. Вот Мата же рассказывала в комментарии, приводила пример дерева, что дерево, оно настолько смиренно, что терпеливо, что даже когда оно засыхает, оно не просит воды. Вот, и Прабху как бы задумался о том, что как бы мы обусловленные души, и вот для того, чтобы иметь возможность вот проявлять такое терпение, нам нужны какие-то условия. То есть, если так, то так. И он как бы задал вопрос вот на это же, каковы вот те условия, при которых мы можем проявлять такое смирение, потому что мы искусственно запрыгнуть на такой уровень не можем. У нас есть примеры того, как там преданные или непреданные это делают, но ничем хорошим это не заканчивается. Thank you for the question. Very nice question. Спасибо за вопрос, хороший вопрос. Of course, that's true. We cannot just, say now I'm going to be like that. I'm going to tolerate everything and artificially be humble, like force yourself to be humble. Конечно, это не искусственная вещь, мы не можем себя просто заставить стать смиренным каким-то искусственным образом. Это невозможно. What I have heard about this is that those devotees who are actually humble, it's because they have heard about the Lord and fully understood their position in relation to the Lord. Что я слышала от тех преданных, которые по-настоящему обладают этим качеством смирения, то есть они услышали о Господе и по-настоящему поняли свое отношение, свое положение по отношению к Господу. And they have realization of that. И у них это реализовано. And then we hear these descriptions that they consider themselves really low, like a worm in a stool, and like really I'm the lowest of the lowest. И дальше мы вот читаем такие описания, в которых говорится, что такой преданный считает себя ниже, самым падшим из падших, ниже даже червя в испражнении. They understand the greatness of the Lord and the kindness of the Lord towards them. Это потому, что они поняли величие Господа и доброту Господа по отношению к ним. Like they fully realize it to an extent that I don't realize, for example, or most of us maybe. И у них это реализовано до такой степени, до которой, например, у меня это не реализовано, это не реализовано у большинства тех, кто присутствует вот сейчас в классе. So we hear that, we know that's what's gonna happen, it's our goal eventually, that we want to aim for this pure devotional service, and this humility will manifest from our hearts. Мы читаем об этом, читаем эти описания,
И мы понимаем, что эта цель, к которой мы хотим стремиться, вот этот уровень чистого преданного служения и того смирения, которое проявится в нашем сердце. But that should be, that cannot be forced. It has to be the result of our continued dedication, and of course Krishna's mercy. Ultimately it's Krishna who cleanses our heart. И, конечно, мы не можем как-то форсировать это искусственно. Это должно произойти как результат нашего преданного служения и, конечно же, милости Кришны, потому что мы знаем, что Господь очищает наше сердце. So what I understand that should be there is this realization that I don't have, and I cannot really say much about it, but I have heard from, as we hear from the acharyas and from senior devotees, that's what I understand about it. Таково мое понимание, у меня сама это не реализовано, но мы слышим старших преданных, ачарьев читаем, таково мое понимание вопроса. That humility will, it's not like we try to, make it, like to force it in ourselves. It is like a natural quality of the soul. When you realize yourself, realize God, you're humble. Что смирение — это не то, что вы можете как-то искусственно проявить или форсировать. Но смирение — это атрибут души, и оно естественным образом проявляется, когда мы осознаем Господа. And also that kind of tolerance should manifest too. И также вот это терпение, которое здесь вот описано, оно тоже проявляется как результат осознания Господа. I hope that's okay. Я надеюсь, вы удовлетворились таким ответом. Yes. I just recently heard in a lecture from Radhanath Swami, he was talking about this, and he said that actually humility is something very hard to get, but thankfulness and gratefulness is like a key to it. He said, if you remember, as you said, what Prabhupada brought us, and also what Krishna gave us in this life, like it's this causeless mercy. And if you see that it's causeless, then the only thing we can do is like be grateful, and out of this gratefulness it creates humility. Then it goes on to this toleration. Прабhu тоже вот немножечко добавил к тому, что сказал Матаджи по этому вопросу, что он слушал недавно лекцию Радханатха Махараджа, который он говорил, там Махарадж говорил про смирение, что смирение — это такое качество, которое очень, очень ценно, его очень сложно обрести, но ключом к обретению этого качества является благодарность. И вот как раз то, что Матаджи упомянула, что мы должны быть благодарны Шриле Прабхупаде за то, что он нам дал, и понимание какой-то беспричинной милости Господа, вот это понимание вызывает в нас благодарность такую, и эта благодарность является ключом к обретению смирения. Yeah, that's a very nice comment. Thank you. Спасибо, хорошее очень добавление. Even gratitude is said. I heard that it also helps us to chant Hare Krishna. Благодарность также помогает нам воспевать святое имя. Like before chanting, that we try to think of something we're grateful for. Перед тем, как начать воспевание святых имен, нам хорошо, если мы можем подумать о том, за что мы благодарны. And try to thank Krishna for that. И постараться поблагодарить Господа за это. Yeah, and yeah, it gives us some understanding of how merciful Krishna actually is, to us. How kind. И тогда к нам придет понимание того, насколько милостив, насколько добр к нам Господь. And for me particularly, whenever I look at deities, for me it's amazing because imagine the Lord appears there just for us.
для меня, например, каждый раз, когда я смотрю на божеств, для меня это что-то, ну, как бы, что вызывает удивление, потрясение, потому что я думаю о том, что Господь, Он явился в таком образе специально для нас. It's not like he needs, nice dresses and food and all that. He doesn't need this. Не то, что там ему нужны какие-то одежды красивые, еда ему нужна. Нет, причина не в этом. He's the source of everything. Он источник всего. But he's appearing in the form of the deities just so we can benefit. Но он являет себя в образе божеств для того, чтобы мы могли получить благо. I think this is such a kindness. Я думаю, когда я думаю об этом, и я чувствую такую доброту Господа. And what to say of Krishna in our hearts, Что говорить о life after life. Что говорить о Господе, который находится в нашем сердце, жизнь за жизнью. In any body, any form of life we enter into, he comes. В любой форме, в любом теле, в котором мы получаем, Он следует за нами. So these thoughts, like appreciating the Lord's kindness and mercy towards us, I think it really helps us to feel some gratitude and awaken some sort of humility in our hearts, gratitude. И когда мы думаем об этом, о том, что делает для нас Господь, эти мысли вызывают благодарность по отношению к Нему, и также это является тем, что может пробудить смирение в нашем сердце. It helps us to realize how actually dependent we are. We are so dependent for everything. Это также позволяет нам понять свое положение зависимости того, что мы на каждом шагу мы настолько зависимы. And I see that those devotees, advanced devotees who have always this consciousness of dependence on the Lord, they are actually humble. И я вижу, что те старшие преданные, у которых есть вот это внутреннее глубокое ощущение зависимости, полной зависимости от Господа, они на самом деле обладают вот этим качеством смирения. Thank you. Yes, Prabhu. Я хотел еще добавить к этой прекрасной теме смирение, I also want которую мы That затронули. much I understood. maybe somebody Yeah, sure. Yes, that's true. Sorry. Мата же просто говорит, я поняла, можно не переводить. Я говорю, другие не поняли, наверное. Prabhu saying that he want to add something as well to this beautiful topic. То, что смирение, оказывается, это очень активное чувство. That humility is a very active feeling. И когда Прабху сказал об основе этого качества как благодарности, And when Prabhu mentioned that the core of this quality is gratitude, то вот как раз действительно это так, когда мы кому-то очень благодарны, and I saw that it really is, it's really true, because when we're grateful to somebody, вот это чувство благодарности, оно вызывает благодарное, то есть мы хотим что-то сделать для этой личности, что-то такое, чтобы, как-то отплатить, тем, чем нас этот человек одарил, и мы чувствуем, что у нас нет ничего особенного, но это очень активное чувство, которое вызывает, вот это как раз и есть любовь. Очень хорошо, спасибо, что вы сказали. Чувство благодарности, основа смирения. Because when we feel this gratitude to somebody who did so many things for us, and we really feel that we want to do something for this person in return to pay for this gratitude, and that's what really love is. That's what really love is. This gratitude is very active feeling. You want to do something. Чувство благодарности и смирения у Арджуны побудило его вступить в сражение.
In the example of Arjuna, his gratefulness, and his humility forced him to start the battle. То же самое чувство по отношению к духовному учителю побудило Шрилу Прабхупаду уехать из Вриндавана, приехать в Америку и перевернуть весь мир. And the same feeling forced Srila Prabhupada to leave Vrindavan, to come to America and to turn the whole world upside down. И это чувство, оно побуждает преданных, искренних преданных, несмотря на трудности и погодные условия, выходить, распространять книги, святое имя. Очень активное. Я бы хотел добавить немножко. And this same feeling of gratitude really inspires devotees, regardless weather conditions, regardless of these external factors, to come and to distribute books, do harinams. That's what I wanted to add. Thank you. Спасибо большое. Thank you so much. Very beautiful comment. Спасибо большое, очень прекрасное добавление. I believe we should stop here. We're already late for breakfast. Я полагаю, что лучше здесь остановиться. Мы уже немного опоздали на завтрак. Thank you very much for kindly listening and tolerating. Спасибо Hare большое, Krishna. что